Hello. హలో 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 Hello. ఇదంతా కాదు, ఎవరికి ఎలాగా హలో హలో అనుకుని చెప్పేస్తున్నాం మనం. నేనా మన ఫ్యూచర్ లో ఫాలో అయ్యే కొంతమంది వేల లక్షల కోట్ల మందికి హలో చెప్తున్నాను. హలో టు ఆల్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఫాలోవర్స్. ఓబ్బో, అదంతా కాదు కానీ చెప్పు అసలు ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ హియర్? We are coming together, joining our forces to create a new podcast. అబ్బో, న్యూ పాడ్కాస్ట్ జాయినింగ్ ఫోర్సెస్, వెరీ వెరీ అఫీషియల్ గా ఉంది శ్వేత ఇదేంటో. మరి ఆ మాత్రం బిగ్ బ్యాంగ్ లేకపోతే ఎట్లా చెప్పు? సరే సరే, అది కాదు, చెప్పు. హూ ఆర్ వి? Who are we? We are two friends who've known each other for more than half of our life. We met in Vizag a couple of decades back. And we've been together for, as I said, a couple of decades, being a very intrinsic part of each other's life. And we've seen both of us go through a lot of things. So that is who we are. And joining forces are Nangarindaka. That's what we are trying to do. We are trying to bring our experiences, our take on life, so we can share it with many others like us. ఓకే ఓకే, ఐ థింక్ దట్ సౌండ్స్ రీజనబుల్. సరే సరే, ఇదంతా కాదు, ఫస్ట్ మన పేర్లు చెప్పాలి. Oh my God, you are right. Yes, let's introduce each other. బట్ ఒక పని చేద్దాం, ఒక చిన్న ట్విస్ట్ పెడదాం. ఎవరిని వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయకుండా నువ్వు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయి, నేను నిన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా. అబ్బో, టెస్ట్ పెట్టావు. సరే సరే, ఓకే, ఐ విల్ గో ఫస్ట్. ఓకే, ఐ am going to talk about my dear friend శ్వేత. అమ్మో, ఇప్పుడు నేనే నన్ను దీంట్లో పెట్టుకున్నానే. సరే సరే, ఐ టాక్ అబౌట్ యూ. సో ఫస్ట్ థింగ్ అబౌట్ శ్వేత అంటే వాట్ ఐ కెన్ సే ఇస్ దట్ యు ఆర్ ప్యాషనెట్. యు ఆర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ లైఫ్. యు ఆర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ whatever you put your mind on. Okay. And second thing is, obviously anyone who knows you will agree, is that you are a workaholic. అంటే ఇంకా నీకన్నా ఎక్కువ కష్టపడేవాడిని నేనైతే చూడలేదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టూ కీ థింగ్స్ దట్ కమ్. శ్వేత అని నా మైండ్ లో నేను తలుచుకున్న వెంటనే, అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ రాక్ సాలిడ్ ఫ్రెండ్, అండ్ ఫర్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. బాగుంది. ఎలా ఉంది నీ ఇంట్రో? నా ఇంట్రో బాగుంది, బెటర్ దెన్ ఐ కుడ్ పుట్ ఇన్ వర్డ్స్. ఎప్పుడైనా నా సివికి కాపీ చేసుకుని. ఇప్పుడు లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ సాహిత్య. సాహిత్య ఇస్ ప్రాబబ్లీ మై క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్. ప్రాబబ్లీ కాదు, షీ ఈస్ మై క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్. సాహిత్య గురించి చెప్పాలంటే, షీ ఈస్ వెరీ డిలిజెంట్ అండ్ షీ ఈస్ వెరీ, ఇఫ్ షీ ఫోకసెస్ ఆన్ సంథింగ్, షీ ఈస్ going to end it. She never leaves anything half-baked. And an avid reader. Like, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దాంట్లోనే చూస్తే, like, the things you told me and the things I told about you, we complement each other. And that's what goes back to my first point of joining forces. We both together, when we come, there's a completeness in what we are trying to do. You know, nee gaps in na gaps in fill just also. That's where I think we can bring a lot of perspective to the podcast. Hey Shweta, విజిల్ వచ్చా? నీకు రాదు కదా, నేనే వేస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏంటో చెప్పాము, ఇదేంటో చెప్పాము, బట్ అసలు మనం why are we doing a podcast? Oh, that is a good question. So నేను always say, what I feel is that I think we want to share our experiences. ఇప్పుడు మనము లైఫ్ లో చాలా చూసాము, చాలా చేసాము. So we want to share our experiences, our perspectives on things, events, growing, specifically work focused, but maybe in other things as well. I think this is a way we are trying to, like, you know, speak about what matters to us and help others potentially. What do you think? Yeah, so that's again an extension to what you've just said. Is this podcast is a platform for us to make other women like us feel seen and heard, right? If on our regular phone calls, what do we talk about? We talk about work, we talk about what's happening currently, we talk about the challenges we are facing. So through this podcast, when we talk things like this, people who are listening will be able to relate to us and say, hey, something like this happened, or I am in this situation, and let me hear how these girls resolve this situation, and how can I take a cue from their experience. So I see this platform as something that women like us who are trying to balance out life and career can listen and think of this podcast as another friend. Hey, I think we should use that as a tagline. Your new friend. Rasko Samba.
నేనేమనుకుంటా తెలుసా, I feel there's a lot of women like us who are balancing work and life and everything else. కానీ we actually don't see them or hear them outside of our own circles. Like నీకో circle ఉంది, నాకో circle ఉంది, మనకో circle ఉంది. So it's just within our own communities we see and hear, but in the broader media మనం అసలు ఈ experiences ఎప్పుడు వినము, చూడము, చెయ్యము. So it feels like they're almost invisible, and I think this is our attempt to highlight those things. Yep. And to a little more thing, right? To anything you see, I feel, is a bell curve, right? Where you have 80% in the middle and there are 20% or 10% on the extremes. ఇప్పుడు women career అన్నప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళు we make the 80%. Then there will be the 10% people like Kiran Majumdar Shah and Indra Nooyi who have made extremely well. And then there will be another 10% who are happy where they are. But if you look at the majority of women who are trying to make that balancing act work, we are that 80%. And I feel that through this podcast, we are trying to give that helping hand, a listening ear, or name it whatever you want. But we are focusing on that 80% of the bell curve. Yeah, that makes sense. So, podcast నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? I think you were talking about like work mostly కదా? Yes. See, మన ఇద్దరికి తెలిసింది ఏంటి? Work, career, navigating our challenges, dealing with situations at work and home. మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన గురించి మనం మాట్లాడదాం. That is what this podcast will be also around. Of course, we want to add a little bit of our current affairs so we don't make it too serious. అని నేను అనుకున్నా. You can add something that I've already missed. Yeah, I mean, I think that makes sense. And then, we will talk about work adjacent things too in life. Work is not everything, kada. So those will come in as and when needed. Kani, yeah, I think that makes sense. Kani, ఇప్పుడు ఇదంతా మాట్లాడడం శ్వేత, I want to ask one sort of career question. ఇప్పుడు I have known you when you were a 20-year-old, kada. I want to ask whether you consider yourself successful today, and would the 20-year-old you feel proud of who you are today? అంటే ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్ నేను అడుగుతా అంటే, ఇప్పుడు when I think of you as a 20-year-old, I don't think I would have thought you would be where you are. కానీ నాకు అది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, I think we underestimate what we achieve in the long run, and we probably overestimate what we might achieve in 1 year or something. So yeah, I just want to hear, నువ్వేమనుకుంటున్నావు? What is your take on where you are? It's a very nice question. Definitely, if the 20-year-old me is looking at me right now, I would be very proud of the version of me now. Because I feel there was a point in time, right, when I was growing up. I was complacent, I was comfortable, but then I broke that comfort circle and I tried to go to the next level and the next level and the next level. Adi, no, you can think of those steps. Maybe, I was comfortable in Infosys when I started my first job in India, right? Breaking a comfort, coming for master, trying to work in a company and keep growing at every stage. I could have not done that too. It was not a necessity. But I feel like every time I broke that comfort and tried to go to the next level and I gave my 100%, this is why I am where I am. And that journey itself, if the 20-year-old me looks at, I would be very proud of it. And in your question, you also talked about proud and you asked me whether I was successful, right? I think success is a very personal thing. Somebody might be feeling successful just by staying where they are, and somebody might feel that until I become a CEO, I'm not successful. So Naku success is definitely reaching high in my career, and I feel that I am in the journey of that success. I'm not yet I didn't achieve my ultimatum or my the end goal. Now that goal keeps growing. Okay, step by step, and maybe that's what I thrive with. So yeah. And the way I am able to speak about myself now, definitely the 20-year-old me wouldn't have spoken about me. But one thing I want to say is, did I have a person like me now guide the 20-year-old me? Probably I would have reached where I am now a little earlier. That's something I want to bring to the table. Basically, you want to be we want to be, through this podcast, what we wish we had when we were like 20-year-olds trying to, I guess, figure out what we want to do. Exactly. అప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు, లైక్ ఇప్పుడు కూడా నువ్వు వెళ్ళి ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు గర్ల్స్ ఆర్ ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ అండ్ avenues are much more than what we had when we were growing up.
and probably they are seeing this, but I still feel there is that vacuum where చెప్పాను కదా 80% bell curve ఎవరు వచ్చి చెప్పరు అది ఎక్కడ you see celebrities talking about their life, you see renowned doctors, you see health, you see every other aspect conversations happening. I personally didn't stumble about upon something that is tailor cut for what we are talking, right? Women of కలర్ కూడా మన ఇండియా నుంచి వచ్చి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ లైఫ్, వీఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ అవుట్, అండ్ మనలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు హూ ఆర్ ఇన్ దట్ మిడ్ టు సీనియర్ లెవెల్ కెరియర్ అండ్ దే ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ లైఫ్. అది చెప్పే ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కడ లేదు. సో ఐ ఫీల్ లైక్ this is through this we will be able to fill the vacuum that we had growing up. ఓకే కొంచెం సీరియస్ అయిపోయినట్టుంది కాన్వర్సేషన్. మనము కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని కరెంట్ అఫైర్స్ లోకి వెళ్దామా? కరెంట్ అఫైర్స్, yes, కొంచెం ఫన్ కరెంట్ అఫైర్స్ కి వెళ్దాం ప్లీజ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఫన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే నాకు ఒక్కటే గుర్తొస్తుంది, మనం తెలుగు పీపుల్ కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఫన్ అంటే వెళ్ళి సినిమాలు చూడడం. బ్యాంగ్ ఆన్. ఇట్లా అంటుంటే నా మైండ్ లో ఓ జస్ట్ గంభీర చెప్పేసాను. How is it? Yeah, how is it? Did you feel it? అది ఫీల్ ఇట్ అన్నా చూడు, నాకు నచ్చింది ఆ క్వశ్చన్. నేను ఫీల్ అవ్వలేదు బికాస్ ఐమ్ అ ప్రభాస్ ఫ్యాన్, బట్ ద బెస్ట్ వే ఐ విల్ డిస్క్రైబ్ ఓజీ ఇస్ వాట్ సలార్ వాస్ ఫర్ అ ప్రభాస్ ఫ్యాన్ ఇస్ ఓజీ టు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్. నేనే చాలా బాగా చెప్పాను. ఐ థింక్ ఐ షుడ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ మూవీ రివ్యూస్. బట్ లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, లైక్ if you're a true Pawan Kalyan fan fest, like every frame, the music, I think huge applaud to Taman for the music he gave. This was like theater lo, like music was taking you and the screen was at a story, people ఇవేమి కనిపించదు తెలుసా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్. From the way he walks, he fights, he combs his hair, and beautiful music, and it will keep you entertained for 2.5 hours or however long it is. I, not being a mad Pawan Kalyan fan like others are, I still didn't feel bored in any single frame. That was OG to me. శ్వేత మ్యాడ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కాకపోయినా మన ఎందుకు శ్వేత జల్సాకి అలా వెళ్ళి కొట్టుకొని మరీ చూసాను త్రివిక్రమ్ కోసం. నువ్వు చెప్పు, నువ్వేం సినిమాలు చూడలేదా? నేను ఆఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ మూవీ ఇన్ థియేటర్ అయితే లిటిల్ హార్ట్స్. ఐ థింక్ ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ ఓటీటీ. కానీ నేను ఆ టైంలో ఐ వాజ్ లైక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ లాఫ్ మ్యాన్, నాకు ఇంకేం వద్దు, ఐ జస్ట్ వాంట్ గో టు ద థియేటర్ అండ్ లాఫ్. ఎందుకంటే ఆ టైంలో కొన్ని మంచి సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. సో వీఆర్ డిబేటింగ్ అనమాట, ఇది చూద్దామా ఇంకేమో చూద్దామా అని. కానీ ఐ పుట్ మై ఫుడ్ డౌన్, నాకు జస్ట్ వెళ్ళి నవ్వుకోవాలని ఉంది అని అన్నాను. And we went and like lived up to its promise. And Mauli was really good. In fact, my Guda was really good. And I think Mauli was friend Kabbai. I don't know who the actual person is, but the movie was so good. I laughed so much. Chaal nachina naku. I really want to go and watch it now. OTT annavu kada. Hopefully I'll watch it sometime. Yeah. And you won't believe it, Shweta. Ikkada kuda I think in second week lone eppudo chusanu, and I got like front row seat. So it was like to a packed theater. So it's awesome, right? And that's where I feel like Indian cinema in general, how like man చిన్నప్పుడు అంటే like a mainstream actors, nothing against them, but a mainstream actors, our movies nanchi the crowd accepting offbeat movies has a shift, a paradigm shift in the judo. It's really interesting, and that's bringing up so much creativity and acceptance and avenues for people to make new careers. Gani, you know what I want to watch next? ఇంకేం వస్తున్నాయి ఇప్పుడు తెలుసు కదా. And నీకు చెప్పనా, there is only one reason why I want to watch the movie. అదే నా next question was like, what's so special about it? What's so special about it అంటే only one reason is Neerja Kona. I just want to watch the movie because it's a female director. And you know how rare that is for Telugu movie. You know, that's a very, very nice perspective. నాకు అసలు ఆ వేలోనే థింక్ చేయలేదు కదా, because growing up the only other female director we knew was one man. It's I mean, perfect. I don't know if there are more now. Kani, Ima, like at least you've seen her grow on Vinchindi, like from a stylist to where she is now. And like, hey, I want to encourage, man. I'm like basically voting. I want to see more women direct Telugu movies. Totally, I'm going to totally. I know.
now taking that as a cue, I am going to show up too. And I think all our listeners out there, this is time we bring in that solidarity and support other women across careers, right? It's very true. I mean, support అంటే the blind ka support చేయడం కదా. I think she might have done a good job. As women, I think we should encourage and we should be there and watch this movie for sure. It's a very మంచి పాయింట్ చెప్పారు అసలు. నేను ఆ యాంగిల్ లోనే ఆలోచించలేదు. See. Okay. So that is about movies. Inka, what else? And that is about our first episode too. మొత్తం అంతా చెప్పేస్తున్నాం, మిగతా వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏంటి Gani, Shweta, we should answer this question, kada, how to reach us if people have questions, comments, feedback, blah, blah, blah. Stay tuned for our next episode. That's where we're going to reveal all of that. Okay. I think that sounds good. Perfect. All right. Bye, everyone. Bye, have everyone. a good life. Life. Have a good day. Have a good day. Have a good weekend. Life. వీటన్నిటికీ biggest umbrella. Always shoot for the stars. పడిపోయాను. ఎప్పుడో అది. All right. Let's go. Thanks everyone for listening.